Langa o whatinonga o tala, o solo whaitanga, a wha o lewa el tātou komisi. A whapera e mausi tino I tupe e whatino e se poloketi e tau whiofi mamau ai pel tātou ngangana. I o langona lna, whatino se polokalame e patino lava mori ngangana Samoa. Hai tūle tutonu a onga, ina ia ati mea le awhilea, ina ia mū, ma talali ai, ina ia mau el tātou ngangana, whateita inga, o ni tauwanga o siva, o maulu, o sasa, o whataupati, taipei o tauwanga I whai atunu I whafo pel Polyfest. A tātou mātau I tauwanga lina, ua si tia tūlanga. Mai ale amatanga sa whawai ai, le wo o mai leo so, mata inal si tia tūlanga o nā tauwanga. Le ngata foi leo Music Festival a onga, ia wa te leo Music Festival, e patino lava I pespesenga whaona po nei, po pespesenga whaingilisi. Ia mo whaifona whatino se Music Festival mo whatunga whasamoa. Ia e whatulanga pe o pespesenga Samoa, ino nofo whalei lalo, e tangata I fuataimi, e pe o tūlanga whapena e so atoe si manatu, pia whapea e maua se tino e tupe mo se poloketi. Ia langona laval na, whatino se polokalame pe o Speech Fest, ia tu ile ofisa waunga, ina ia tu le el tātou ngangana, ia ti mele awhile I lalo I whanau lalo waua, na ia oa e umatutua. Ia ele pinia, ele mouli tātou ngangana malenga nuu, la ia tau whiofi mauli umaya lea, ia ole tale tulele, tu sa malwhafsili malenga nga whalualo. No whaftai, ia. E se pea ona iei au tātou manatu I stai musola. I lea ngā le nei whaatata noanga, a tonu foi e tangtanga I foi a pe sila ia le komis whaafo e le tātou whaatata noanga nei ia e foi manatu I le manatu o whaalia e le manatu lewa o mai e le tō whai a te vanga e se mele tāua foi ma lea ngā I tutonu o tātou a onga e te tāua ama e sao le leia sau noanga ama whai o na whai ia le Speech Festival whaaperitania la me le fai ele ngana Samoa na fai se fa polokalama fa peni ia lo wa ia tupu wa e ia tonu ata to uma e masanga o fai me fo io Samoan Day e tonu a onga o te leo mai lore ni tai ni po le meo fai ani ni polokalama pe o se mta fai o fo io o se fa fianga winga ese fo ese male o mai fia o mātua e pongi wha moi foi lea Samoan Day I asola o foi o ta o ngai I elementary ma junior high ia o ni me wha tupulangona e wha tupumanatu I foi e komisi ia e me se ia le wha mautuino na tātou ngana ia tu atula manoa le tāsi tu whine a Rosie ia au mai foi se manatu e tu sai foi male man facilita o au mai komisi ia sa sai mala manoa ia tanu ai o na whaiona matou tatang nofo I ma tō whai a te wanga ma te whai a te sua na sua nafi. Ia pe whapeona matou o whatase hui lewa na tu o le Polyfest ona la e moni le a whosanga fo e le sunga ia tō whai a te wanga e matou I ma whai ona tatou whatino ina. Pea whai o le whai ia le Speech Fest le Manfa Britania no fai foi un tato fai le mana fa Samoa fai ia la uma o sumatonga pe ta o le so ya lima o se ava no ma fai on ala e o mandatory ona o lai o fatati ama do se kala no la fai fa o mai e pe o fisa o ma oma e matua fa Sofia e foi le não le fia o tulang talvo awala e o se tauanga e matua I nau I malo ia le lei tape pena ma uma foi a oma ia ao se manatu le atono e se ai foi ona la le tatu tala noa atono e amata ia le a fatinonga po le Polyfest I le angotuna lua po le angotuna lua ai o so la manatu e ma fai ona tatu fai a tatu hava ai nei I whanau la iti I ata I mata pe o cartoons o le sila lai o vave ona tala noa tamaiti mai la le taimi o lai pepe ai I play kokomele o nisi la o kumua mua o whanau mai la le taimi la iti ai le
atua lima tausaga o le ale atua le fa mo lava ona i loa tautala mai uku ia o faapena matamata ai ia faatasi ai manisi o le gagana o le faaogāina tonu aiga ia atonu mafai ona tatou faia ia po i cartoon foi a media projects po o loketi e faaogāina ai ia e fai ai ia atonu i fai taugatusi faasamoa gagana faasamoa o ni po cartoons foi e po atamatamata ia atamaiti alae e vai atamaiti mo animations alae tautala me faasamoa ia characters foi nei ona e fai foi ona sosoani i le gagana tautala faasamoa mai le taimi o loo tau amata ai le ona tautalatala ua pe aʻoaʻoina i le talanoa faasamoa ia atonu o se tasina manatu e faapopolotoa i le manatu le matamofia faasoa i le tofai a teimaga i se polyfest fai ona auai mai tupulaga talavou ia manana tenu aloalo faafetai Lo faafetai ia tatonu le agaga tapasoa ia me se tofene a vailuaga tatonu o manaia foʻi ia manatu o le polyfest ia ma manatu ia faatupulagona ai ia se faavae o se faamoemoe pe a maua e o tatou tagata tino i tupetele e fai i se siʻitiaga ma ualuga o le gana Samoa talitonu a faafofogaʻi ai ia le fioga le faatonusili le tusai ma lenei ia atonu o le a tatou lagolago faatasi tamafai ai lola i o tatou faamoemoe lea ia e me se a tatou nei le ua o tofia e komisi e fai ma laulau afona tatalanoa e uiga le gana Samoa atonu e ai se taimi e ai se aso tatonu alo ni tagata e tau ona taunuu e ao foʻi ona taunuu ia pe a tatou galulue faatasi matuu ato i ai le loto atonu e sao e lola ia ma faataunuu le faamoemoe o loo tatou tamafai e opogi e tusai ma le tatou gana Samoa ia ona maaeaina o fesili a le na au mai a le komisi ae toe tasi a fesili tāua le na au mai a le afioga le faatonu ona morsila fia le atunuu ia o loo iai e igoa matai o uso o loo saofaʻi atu nei saofaʻiga mamalu ia a le ua au mai e le afioga le faatonusili se fesili tāua e aogā foʻi i o tatou tagata ia e me se a tatou tupulaga talavou o le fesili e faapea o le a saulagona i le avea ai o oe mamatai o le a saulagona i le avea ai o oe mamatai ia e tuatu le vagoa i le sunga ia tapasoa ia seʻi faasoa foʻi ni ona lagona o ni ona manatu ia e tusai foʻi ma le avea o ia mamatai ia i totonu o le aiga Ia, o matai foi lá o meu fácil matai te tua, mas o tai o no o tu langa lea eu o i foi na upu mas tu langa ai a fa pela va e sa o tai me ku o na o ia ai o foi e mate faz no o le tu langa eu le ala leo le tu foi tuai e tai me ia fa te tai na pe a o le ni si foi ona foi o foi leo foi o bolo si ma vai na tu foi por si o foi mai fo eu estou foi tu vai se tá na polar se fa foi o no vai eu sou já ajuda no falo ia eu te digo ia te va ia no te digo eu tu se eu faço time no falo lo faafetai ia te vaga saunoa ia lo tofā tai mole faafesili alai tomua eu ia i le maualuga ma le maotulaga le uatuu e mau tapasoa ia o le a tamafai atu pese vaivai e tusai ma le faafesili ia a faapea o se taimi o i luma ua au tasi ai foi lenei aiga e tumai se igoa matai ia e tasi a le mea o te pataulaʻi ai o le faamāmavega mo aiga ia ua o le mea le matau i le tele o falevelave ua tele o isa aiga ua oi ua pologa i le tele o saoga mea o le tetele foi o ia e talosaga e au mai o le tele foi le tino i tupe au mai pe ua avea lenā tulaga ma mea ua alua ia le ana valetausi lea is the quality or is the quantity but not the quality kusa le ua
sa le walua i le masaninga lea se o le kele o kako me ave o le leifuinga o kako ai o le sila i le tulaga it's the thought that counts it's quality but not the quantity le upu le sa mo mativa fafsagai pe ke alu aku ai sousiʻiga o le ilua o ia masilima se laukala a le sila mai le aiga o le kelu aku o le mea siligaga kaua e lea o le kele o le oa e lea o le palapala malo e lea o le koga a o le mea kaulia o le makiva fafsagai pe o sauna ia faasoa e tusa ma lenā tulaga ia o le faamāmā avega lava mo aiga ina ia aua nei tele le pologa ma ia tumau o le ana vatauna o le mativa fafsagai i le mea tāua ia o se tali atu lenā ma le agaga faaloalo o whaftai tele i lua sunga e tusai fo e ma manatu whaalia i e tusai fo e marfasili sa atu ina mai e le fionga whaatonu sili ia e moni lava le saunoanga ia pe fo i olo au ni tangata ia a vatu le ngang whaftai a inga e tusai fo i marwhaia ia me se fo i le wha paleina fo i swafu matai o le nganga ia whaftai ia o te loa ia uia ona o nei leo whainga o mo nei mea o le tautua o le tātou tautua ia e whaftai a le nganga leo tātou tautua i le malo tautua i le atunu tautua ia le ekalesia o le angai o tātou mtai e pe sa le arsa noanga tō whai a tapusoa o tātou ia mo mtai la e tia tātou te vai tā moi moi tātou te o e tautua le atunu tautua ia le whainga malo ia tautua le ekalesia e me se le atua malonu pinangalo ia e vatua le ngang whaftai te le tusa e fo i mamanatu whaalia ai o tsai tonu ia o le si ui lea po le iu fo i lea o le tātou whaatalata noanga i le nei tai au e vatua le ngang whaftai te le tusa e fo i mamanatu whaalia ia mamanatu folasia ia ale tamo whai le whaamausali ma whaamautu le tātou ngana ina nei te ia o mau watu ia ona le tupu mai leo sisi tūlanga ese ia ai o le nganga whaftai ia le wa whaavae ia le komisi e ona se whai atu se taimi wasola ia mo mole ala nganga whaftai tele i lawa Fiona le kovan sili ia whaapea le kovana lutena ia e mese ia le sauwhainga o le kapeneta ia ma ona tūlanga whaalupe whaftai tele a le manatu tofa ia ma le natu whaalia e tusai fo le whaavae no le komisi ia o tsaltonu ia o ngā ia ni manatu ia maninu i tau fo i watamu whai ia le tupulanga talavou le nei tai au ia se ai ia o se lui tau fo i ia tātou tupulanga a whai fo i wa sala se ngana pua pa o vale se tau tala le lau auna ia malu avi fale i o tō finangalo e matua tulava ina ai motu batulanga nga whaftai tele ia le a malolo atu ia lau nei tangata tō wha ia soifua. Blunt's Point was actually an interesting historical site that my son and his close friends introduced me to. One day they had learnt about Blunt's Point at school and wanted to go for a hike up the hill to Blunt's Point. So one afternoon in the weekend we actually went for a hike up and checked out the guns up there. Quite an amazing sight. These things are huge. It's actually Matautu Ridge. I think the Palangis call it Blunt's Point, because it's kind of blunted on top. But the Samoan name for the place is Matautu Ridge. Okay, we're at the Blunt's Point Naval Guns. It's a World War II site. It's on Matautu Ridge, and the Samoan name of the point is Tulu Tulu Point, and it's in American Samoa. It's just above the Pongo Pongo Harbor. The guns were placed here in order to protect
Pongo Harbor from invasion during World War II. At that time, Pongo Harbor was quite a strategic point, a point of refueling and stores for the soldiers that were in the area, protecting the Pacific Islands from the Japanese. American Samoa was the biggest storage depot. This is why this harbor was so valuable, because it was from here that they moved everything out to the rest of the Pacific, you know? What we learned was that the guns were originally from World War I, where they were on battleships. And they were brought to American Samoa just before Pearl Harbor, and they were installed here. These guns are unique in the sense that they were two of four sets of guns in American Samoa during World War II. They were the largest defensive guns on the island. I mean, at that point, we found out that they had these massive 6-inch shells that they would fire out of them out to sea at any potential threats from the Japanese Navy. They could project shells that were approximately 6 inches in diameter with a range of just over 9 miles. The guns were brought here by the Marines, and they were installed by the Marines and contractors as well as Samoans. They put them on this sled type thing, like a cable car on a sled, and pulled them up the mountain. The way they were brought up was on a skidway, because there was no road up here at the time. And so there was a skidway that was actually, they didn't have using cable. And one of the interesting things is recently the American Samoa Historic Preservation Office has had a survey done, and we've located the approximate location of where that skidway was. We found the concrete anchors that held the steel cables, and we've even found one of the round pulleys that was left behind after the war. The guns were never used in anger. There was only one attack on American Samoa, and it was a submarine that surfaced on the other side of the island and shot shells over the island into Pongo Harbor. And when the Americans conquered the Japanese, they found all the papers, and they what they found out that was after Guadalcanal to Solomon Islands, they were coming to Samoa next. And the Japanese commander must have known either... E tā tangata a o pati ta oto whepo. O lea fo'i, ia nofo fale ia sa tuia. Maa le finangalo fola ino lea tua, mo i tātou umal nei tai au. Lausunga, tawae au vele,